I saw you in that old place. She seemed lovely, wonder if she knows me. And how I'd whisper your mind after I'd fought a fight just to make sure you'd know I'm right. We're not one of a kind, but I just thought we might make it another night. Make it another night. A warm welcome and a happy new year to all. It's the moment you all have been waiting for. Quaranival' 22 has officially started. Now, before we move on to the game night, I would like to thank Inside SLTC YouTube channel and the Sri Lankan Technological Campus itself for letting us host such a spectacular event. And none of this would have been possible without our lecturer, Mrs. Bhagya. It's the Quaranival finale, one of the most exciting events of the two-day show with Quaranival Bingo plus Quaranival Guess the Movie. Now let's hear what Rashmi has to say. ඔව් සිතුයි වගේම මයි සිතුයාව Quaranival second day එකත් අරගෙන ඉතින් ආයෙමත් ආඩම්බරෙන් මතක් කරන්න ඕනි මේ තමයි ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයේ 8 වෙනි කාණ්ඩයේ සංචාරක කළමනාකරණ අංශයේ සිසුන් විසින් සංවිධානය කරන ලබන Quaranival 2022 රියල් කානිවල් අත්දැකීමක් ගෙදරින් ඉඳන් ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තමයි අපි මේ Quaranival 2022 විදිහට අදත් ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් එන්න විනෝද වෙන්න සෙල්ලම් කරන්න වගේම තෑගිත් දිනා ගන්න. මේ හැමදේම කරන්න ඕනේ නම් කරන්න තියෙන හරිම චූටි දෙයක්. YouTube live එකේ stream කරන අපේ Inside SLTC channel එක subscribe කරලම දැන්ම යන්න අපේ website එකට පැත්තට description එකේ අපි tag කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඉක්මනටම type කරන්න www.quaranival.click2solution.com කියලා. එහෙම type කරාට පස්සේ ඔයාලට පෙනේවි අපේ home page එකේ. ඒකේ තියෙනවා අද දවසේ ඔයාලට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් අපේ event මොනවාද කියලා. ඉතින් ඉක්මනටම try කරලා බලන්න. ඒ වගේම tag it දිනා ගන්න. ඒක මම කැමතියි මතක් කරන්න ඊයේ දවසේ ගැන ටිකක්. ඊයේ දවසේ අපි open කරලා තිබුණා songs cover වලට vote කරන්න, games play කරන්න, lottery එකක් create කරන්න වගේ ගොඩක් දේවල්. website එකේ අදත් ඒ දේවල් ඒ විදිහට mute වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපේ songs cover වලට vote කරන්න අද රෑ 7 වෙනකල්. දැන් මේ ඔයාලට පුළුවන් තාමත් ලස්සනම covers වලට vote කරලා දිනවන්න. ඒ වගේම අදත් අපි ඔයාලට funny events ගොඩක් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. special අද drama night එකක් සහ game item තියෙනවා ready කරලා. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න දිගටම කලින් කිව්වා වගේ අද තමයි හොඳම දවස. ඉතින් මිස් කරගන්න එපා අද දවස. අක්‍රම. Thank you. Yes. Like Ashmi said, remember, this is a fun show created just for you guys. And if you want to participate in any of our games, simply go to our website, www.quaranival.click2solutions.com, go to the top right corner, hit the game session tab or the bingo session, and scroll down and just hit the green button, start or create your own bingo card. All right, bingo card, I should mention to those of you participants on how to actually create your own bingo card and be with us for the bingo night. All right, so remember, go to our website, go to the you see the bingo session tab on the top right corner, click that and you'll be redirected to this page. Once there, scroll all the way down and you'll see a button called Create Your Card Now. And all you have to do is hit that button and you'll be redirected into this Google form. Now remember, you have to fill out your correct mobile phone number at all costs, because if you do not, then even if you do win, you're not going to receive the reload. Remember that. With that said, now here's how you can create your own bingo card. Remember, you have to type any number
from 1 to 99. Any number at all from 1 to 99, and type 25 numbers from that range 25 times different numbers. So I'll just show you right now. So for example, 45 space 67 space 87 space 9 space 7 space 6 space 5, and so on and so forth. You can also type it like this: 45 comma 67 comma 9 comma 10, and so on. But remember, if you do not type 25 numbers on this answer spot, you will be disqualified. Or else, if you type the same number twice, or even more than that, you will be disqualified. So do not type the same number twice, you will be disqualified. And I think I have said more than enough. It's up to you guys. Just go to our website. I think it's more than clear on how to participate in our games. With that said, now I would like to officially begin Quaranival's Games Night for Day 2. Remember, go to our website, go to the top right corner, hit the Games Session tab, scroll all the way down into 3rd Jan, and you'll see the first game of the day for you, Riddles. Here are the rules. Remember, Riddles, unlike the previous day, is a short answer Google form. It's a short answer game. So what you have to do is, we'll give you a riddle. You have to guess the answer for that, one-word answer for the riddle, and type it in the Google form. There are 2 convenient ways through which you can play this out. Remember, if you're coming through your mobile phone, just keep only the YouTube tab open. While we display each question, write down the answer. Do not be in a hurry. Write down the answer for each question. And once you're done, go to our Google form and start filling the form. And other than that, remember, if you're coming from your laptop or computer, just keep 2 tabs open, one with YouTube and another with the Google form, and just fill out the form instantaneously. With that said, now it's about time we officially begin Quaranival's Riddles. Right, here we go. Let's start with the first question of the day. So here's how the riddle goes. A cattle mystery. A farmer has 12 cows. He arose one morning to find that all but 9 of them had been stolen by cattle thieves. How many cattle did the farmer have left? I repeat. So here's how the riddle goes. A farmer has 12 cows. He arose one morning to find that all but 9 of them had been stolen by cattle thieves. Here's the question: how many cattle did the farmer have left? Fill the answer out in the Google form. Remember, it's a short answer. 1 word, maybe 2 words. Remember that. And let's go into riddle number 2. Riddle number 2 goes something like this. A donkey was tied to a rope 10 feet long. 20 feet away was a bale of hay that seemed especially appetizing to the donkey. Now here's a simple question. Will the donkey be able to eat the hay? Yes or no? Simply put the answer. Remember, this time is a multiple choice question. So simply select yes or no in the Google form, and that's pretty much it. So I repeat, a donkey was tied to a rope 10 feet long. 20 feet away was a bale of hay that seemed especially appetizing to the donkey. Will the donkey be able to eat the hay? Yes or no? Here's riddle number 3. You use a knife to slice my head. You use a knife to slice my head, then weep beside me when I'm dead. What am I? So it's here's a hint. Remember, look at the pictures, and this is specifically referring to an object. So you use a knife to slice my head, then weep beside me when I'm dead. Let's move on into question number 4. If a man carried my burden, if a man carried my burden, he would break his back. I am not rich, but I leave silver in my track. So that was the riddle, a very simple one. So a hint is, this is specifically referring to an animal. Right. If a man carried my burden,
he would break his back. I am not rich, but I leave silver in my track. That was riddle number 4. Now let's move on into riddle number 5. The Forgotten World. In one of the forgotten worlds lived a girl named Betty. She was born in 1880 and lived till 1800. In 1830, she turned 50 years old under the blessing of the moon. Seems fictional, but look closely. This might be talking about the past. So that was the hint for you. Guess the riddle. How is Betty a half century old if she was born in 1835? So is it reversing age? Not really. You have to write one word answer. She was born in dash. What's the answer over here? She was born in dash. Now let's move on into riddle number 6. Riddle number 6. A curious object. The man who makes it doesn't need it. So a hint is it's specifically referring to a carpenter. The man who makes it doesn't need it. The man who buys it doesn't use it. And the man who uses it doesn't really know that he's using it. So an interesting riddle, but again, it's referring to an object, an item maybe. So I'll repeat the riddle one more time. The man who makes it doesn't really need it. The man who buys it doesn't really use it. And the man who uses it doesn't really know it. So what could that object be? Here's riddle number 7. An invincible object. If you dropped me from a tall building, I would be fine. If you put me in water, I would drown. I would die. If you put me in water, I would die. So a multiple choice question. What am I? A sponge, a rubber ball, a coin, or a paper? I'll repeat the riddle one more time. If you dropped me from a tall building, I would be fine. If you put me in water, I would die. So what am I? A sponge, rubber ball, a coin, or a paper? Right, now let's move on into riddle number 8. A peculiar object. I have water, but no fish live in it. I have mountains, but with no living trees to speak of. I have towns, but I have no homes. Do you see what it is that I am? So another hint is this is also referring to an object. I have water, but no fish live in it. I have mountains, but with no living trees to speak of. I have towns, but I have no homes. Do you see what it is that I am? Right, here's riddle number 9. A force to be reckoned with. I strike, but at no specific time. And after this follows a delayed aggressive chime. So a chime is a sound similar to that a bell makes. And with my movements, you may say, I am precise as I don't like to go to the same place twice. So what am I? This is not something that you can physically comprehend. It's something more complex. I hope you can figure it out. So I strike, but at no specific time. And after this follows a delayed aggressive chime. With my movements, you may say I'm precise as I don't like to go to the same place twice. What am I? Here's riddle number 10. If I have a daughter, if I have at least one daughter, then I would have more than, I would have less than 10 daughters, or if I had at least one daughter, I would have more than 10 daughters. So only one of these statements is true. How many does the man really have? So I repeat the riddle. If I have at least one daughter, I would have less than 10 daughters.
Or if I have at least one daughter, I would have more than 10 daughters. Only one of these statements is true. How many do I really have? Let's move on into riddle number 11. What we all have. So I have 4 legs, but I'm not able to walk. I'm counting flowers on a special occasion, but I have no soil for them to grow. I hold many food items. I hold food many times throughout the day, for both large and small. What am I? So I'll repeat the riddle. I have 4 legs, but I'm not able to walk. I'm covered in flowers on a special occasion, but I have no soil for them to grow. I hold many food items throughout the day, both large and small. With that said, here's riddle number 12, an afternoon murder. Mr. Owens was killed on a Friday afternoon. When the detective arrived minutes after the murder, Mr. Owens' wife said that she was reading a magazine and was innocent. The chef claimed that he was making breakfast and he was innocent as well. The maid had been folding clothes and the butler was taking a shower while the butler's mother was helping the gardener plant carrots in the garden. So who killed Mr. Owens? Is it Mr. Owens' wife, the chef, the butler, or the butler's wife, or the gardener maybe, or the maid? So write a one-word answer. I repeat the riddle. Mr. Owens was killed on a Friday afternoon. When the detective arrived minutes after the murder, Mr. Owens' wife claimed that she was reading a magazine. The chef claimed that he was making breakfast. The maid had claimed that she was folding clothes, while the butler was taking a shower, as the butler's mother was helping the gardener plant carrots. Who killed Mr. Owens? A simple question. Look at the phrases. The hint is in those phrases. Right, now here's riddle number 13. We're approaching the end of riddles. So until you measure me, you will not know me. You will miss me when you cannot have any more of me. When I fly away, you will be saddened. What am I? So a simple riddle, and it's not referring to something physical, maybe something more in the lines of something spiritual. So think hard. I'll repeat the riddle. Until you measure me, you will not know me. And you will miss me when you cannot have any more of me. And when I fly away, you will be saddened. What am I? So let's move on into riddle number 14. A well-known traveler. I have been all around the world, and yet I never leave the corner. I have seen many wonders, and yet I am stuck in one place. What am I? So it seems to be a bit complex, but it's referring to an item yet again. So there is an item. So think carefully. I have been all around the world, and yet I never leave the corner. I have seen many wonders, and yet I'm stuck in one place. What am I? What is this object that I'm trying to tell you all about? Guess the answer. Go to our website, www.quaranival'22solutions.com. Hit the game session tab on the top right. Scroll all the way down into third gen, and you'll see Guess the Riddle. Click Start Here button, and you'll be redirected into the Google form where you can put your answers. Right, here's question number 15. I appear to be flat, but I am deep. Hidden realms I shelter. I can be calm, angry, and turbulent, but the food I offer. At times I am beautiful. I have no heart, but I offer pleasure as well as death. No gentleman will possess me for their own, but I have the ability to encompass what they all need. So a very complex riddle, but remember, look at the illustrations, look between the lines,
The answer is there. So I repeat. I appear to be flat, but I am deep. Hidden realms I shelter. I can be angry, I can be calm and turbulent, but the fool I offer. At times I am beautiful, I have no heart, but I offer pleasure as well as death. No gentleman will possess me for their own, but I have the ability to encompass what they own. I have the ability to give them what they all need. So, what am I? Here's the final riddle of the day, a philosophical one, something that well you should know, the riddle of the Sphinx. So, what walks on four legs in the morning, two legs on midday, and three legs in the evening? So, definitely an interesting riddle. Remember, the illustrations are there, but do not look too close into the illustrations. It may be confusing. So, what walks on four legs in the morning, two legs on midday, and three legs in the evening? Do not think literally about it. It's definitely not an object. It may be referring to an animal. Think wisely. With that said, that's the end of the Quaranival' Riddles show. Hope you guys enjoyed it. Remember, for those of you participating, you still have time to fill out the Google form. Now then, Rashmi, what do we have for our contestants or our viewers now? Oh, thank you, Akram. අපි දැන් ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ ප්‍රවීණ රංගදර මහේන්ද්‍ර පෙරේරා සහ වාශිත හෙට්ටිගොඩ විසින් රංගන දායකත්වය ලබා දීපු සාරිය අශෝකමාලා නාට්‍ය. ඉතින් අද අපි මේ නාට්‍ය රේඩියෝ ඩ්‍රාමා එකක් විදිහට ඔයාලට ප්ලේ කරලා පෙන්නනවා ඔවුන්ගේම හටින්. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා ආදරෙන් අපේ Quaranival රේඩියෝ ඩ්‍රාමා එකට ඔයාලා ඔක්කොටම. ඉතින් අපි යමු ඩ්‍රාමා එක අහලා එන්න. සහ ආරාධිත ශිල්පී මහේන්ද්‍ර පෙරේරා සමග භාෂිත හෙට්ටිගොඩ එක්වන ප්‍රහසනයක් සාලිය අශෝකමාලා මෙතන ඉඳන් එක විදිහකට ඉඳහන්කෝ මොකද මාස්ටර් උඹත් එක බෑ බං කලාව මේ කලාව තමයි අපිව ජීවත් කරවන්නේ මේ කලාව කවදාවත් අපේ මේ ජීවිත වලින් අයින් කරන්න බෑ අයින් කරන්න පුළුවන් ඒ කොහොමද අයින් කරන්නේ අපේ අක්කා අයින් කරන්නේ මොකද කලාව ඒ කොහොමද අක්කා කලාව අයින් කරන්නේ අක්කා ඒ ලෙවල් විභාගය කරද්දී වාණිජ්‍ය තෝරගත්ත කලාව අයින් කරා නෑ මම මේ කතා කරන්නේ මේ O level A level මේ පන්ති වල උගන්වන කලාව ගැන නෙවෙයි ඔව් එහෙනම් මං කතා කරන්නේ සිනමා කලාව ත්‍රිනාට්‍ය කලාව වේදිකා නාට්‍ය කලාව එව්ව ගැන බං එව්වත් එහෙම තමයි බං එව්ව කොහොමද බං එහෙම වෙන්නේ වාණිජ්‍ය වෙච්ච ගමන් කලාව අයින් වෙනවා ඒ බං දැන් ඉස්සර ඔය දෙකම එකට තියාගෙන නිර්මාණ කරපු අය හිටියා දෙකම එකට කිව්වේ දෙකම එකට කිව්වේ බං කලාවයි වාණිජයයි දෙක ඒ දෙක වාණිජමය අති සාර්ථක වෙච්ච කලාත්මක නිර්මාණ කරපු අය අපේ ඉතිහාසයේ හරි බං ඕවෙන් ඇති වැඩක් නැහැ ඔබ කවද්ද මට සාලිය කුමාරගේ චරිතය දෙන්නේ ඔය ආවට ගියාට කුමාරයෙක් වෙන්න බෑ බං යකෝ හෙන ගන්න බෑ උඹ මේ කියන කතාවලට අයියකෝ මම මේ අප කැප වෙලා නෙවෙයිද ඉන්නේ මේ මට චරිත දෙන්න බෑ කියන්නේ මම පේ වෙලා උඹ හිතුවා මම නෝ පේ වෙලා ඉන්නවා කියලා උඹ කවදද බං ඒ වෙනුවෙන් අප කැප උනේ යකෝ උඹට කණ්ඩ උල දෙන්න කවුද බොණ්ඩ හොයලා ගෙනත් දෙන්නේ කවුද උඹට නාන්න උණු වතුර ටික රත් කරලා දෙන්න කවුද මාස්ටර් ඔව්ව කරාට කුමාරයෙක් වෙන්නේ නෑ බං එතකොට උඹට අර අර්ශ සමාරෝහ හැදිලා හොස්පිටාලේ ඉඳෙද්දි උඹගේ ඇඳ ගාව හිටියේ කවුද උඹට අර හර්නියා මාරුව හදලා මම ඇඳ ගාව හිටියේ නැද්ද නවත්තකලින් බූරුවා ඔය ආවතේව කරලා උඹට නළුවෙක් වෙන්න බෑ ඒකට කුසලතා වර්ධනය කරගනි ආපෝ මතක් කරන්න එපා ඔය උසලතා ගිය සතියේ මම ඒකේ ඇඟේ හැප්පුණා කියලා ඒකේ මගේ මාව මරාගෙන කන්න බෑ මට යස්සනේ ඒකිට එක වර්ධනය කරගන්න බෑ කිසි දෙයක් හැබැයි ඒකේ අක්කත් එක්ක නම් පුළුවන්
අක්කමට මර්ධනය වෙලා ඉන්නේ. ඒකෙත් එක වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් උසලතා නම් කතා කරන්න එපා ඔය උසලතා. උසලතා නෙමෙයි හරකෝ. එහෙනම් කුසලතා. 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 හැකියාවක්. කුසලතාවයක්. ඒ වගේ දේවල් හදාගනින්. එතකොට උඹට පුළුවන් නළුවෙක් වෙන්න. එතකොට පුළුවන්. මාස්ටර් ඉන්නවද? ඒ ලස්සන කටහඬක් බං. ඉන්නවා. මං ඇතුළට එන්නද? මාස්ටර් මම එළියට යන්නද? මොකටද එළියට යන්නේ? යව සෙක්සි කටහඬක් බං. සෙක්සි. එන්න කියපන් ඇතුළට යන්න. එන්න කියපන්. එන්න. අයිබෝන් මාස්ටර්. ආජ්බෝන්. මේ මං අර ආවේ මේ ඉන්ටර්විව් එකට. අනේ ඇත්තම ෂෝක්. හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා පේනවා. ඔයා නම් වැඩේට හරි දක්ෂයි මං හිතන්නේ. ඉතින් මං තාම මුකුත් පෙන්නුවේ නෑනේ. ඔයා පෙන්නුවේ නෑනේ. හැබැයි දැක්ක ගමන් කියන්න හැකි වැඩේට මරේ මරු. මේ ඔයාද මාස්ටර් නැත්නම් අර අරයාද? නෑ ඌ තමයි මාස්ටර්. ඒ වුණාට උගත් දෙයක් මට වැටෙනවා මම මාස්ටර් කියලා. එහෙනම් තමුන් කිව්වේ තමුනේ මාස්ටර් කියලා? ඉතින් මේමනේ මාස්ටර් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ පොඩි අයටනේ. ඉතින් මම පොඩිනේ. ඉතින් මං හිතුවා ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් ඇහුවේ කියලා. තමුසර පිස්සුදෝයි. නෑ ඉස්සර නම් තිබුණේ නෑ දැන් හැදෙයි මං හිතන්නේ. ආයිබෝන් මාස්ටර්. ආයිබෝන්. ඔය ළමයි ආවේ අපේ ඉන්ටර්විව් එකටද? ඔව් මාස්ටර්. අර මේ සාලිය අශෝකමාලා ප්‍රේම වෘත්තාන්තයේ අශෝකමාලාගේ චරිතයට කෙනෙක්ව හොයනවා නේද? හොයනවා. එක්කෙනෙක් හොයනවා. පයින් නැතුව ඉන්නවද? යකෝ මම පයින් නැතුව කොහමද? මමනේ සාලිය කුමාරයා. Oh really? නෑ රියලි නෙවෙයි සාලිය. මේ මාස්ටර් සාලිය කුමාරට රියලි කියලා කියනවද මම? මේ මට මේ වැඩේ කරගන්න දීලා පොඩ්ඩක් සාද්ද නොකර පැත්තකට ඉඳපන්කෝ. හරි පැත්තකට වෙලා ඉන්න. ඉතින් උඹලා හැමදාම ඉතින් ඒක කරගත්තානේ. අපි පැත්තකට වෙලා හිටියා උඹලා වැඩේ කරගත්තා. හැබැයි මම ඔබට එකක් කියන්නම්. උඹ මේ සැරේ මට සාලිය කුමාරයාගේ චරිතය දුන්නේ නැත්තම් මම උඹලා ගේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා වහබනවා. මොනවා? වහබනවා? මේ සාලිය අශෝකමාලා ප්‍රේම වෘත්තාන්තයේ සාලිය කුමාරයා වහබිව්වදානේ? නෑ ළමයා. සාලිය කුමාරයා වහබිව්වේ නෑ. එහෙනම් ඉතින් මෙයා බොනවා කියලා කියන්නේ? නෑ මේ අනේ මේ යකා දන්නේ මූ හොඳයි කොසුමිටක ගහලා මකුළු දල් කඩන්න ගන්න. මම මූ දන්නේ නෑ මූ පරණ මාස්ටර් කෙනෙක්. මම කිව්වා මම මේ කතා කළේ සාලිය අශෝකමාලා ප්‍රේම වෘත්තාන්තය ගැන නෙමෙයි. මං කතා කළේ නංගි එන්නකෝ. මං කතා කරේ නංගි රෝමියෝ ජුලියට් ඒ ප්‍රේම වෘත්තාන්තය ගැන. ඒ කියන්නේ ජුලියට් කොල්ලා වහබිව්වනේ. යකෝ ජුලියට් කොල්ලා නෙවෙයි ජුලියට් කෙල්ල. රෝමියෝ තමයි බං කොල්ලා. හරි ඔව් රෝමියෝ තමයි වහබිව්වේ. ඒක මේ රෝමියෝ වහබිව්වද? නෑ ළමයා රෝමියෝ වහබිව්වේ නැද්ද කොහෙද? මේ මුගෙන් තමයි අහන්න ඕනවා. මම කිව්වේ ඕක හරියන්නේ නැහැ ඔය වැඩේට. මේමයි. ඒ රොමියෝ ජුලියට්ගේ වැඩිහිටියෝ ජුලියට්ව එක් කරගෙන ගිහිල්ලා එක්ටම් ගේක හිර කරලා තිබ්බා. ඔයි එක්ටම් ගේක හිර කරේ උන්මාද චිත්‍රාවන්. ඔව්. හරි නංගි. උන්මාද චිත්‍රාව එක හිර කරලා තිබ්බා. ඉතින් නංගි උන්මාද චිත්‍රාවෙම හිර කරලා තියෙද්දි එයාට ශාන්ති කර්මයක් කරන්න ඕනේ කියලා පිළිරුවක් හැදුවා. පිළිරුවක් හදලා ඒ පිළිරුවේ කකුලේ කලවේ මෙන්න මෙතන උපන් ලපයක් තියන්න ඕනේ කියලා දස්කොන් සකිසඳ ඉක්මන් ගමනින් නොයනා ගමනක එන්නේ කියලා කකුලේ මෙන්න මෙතන උපන් ලපයක්. උපන් ලපේ තිබ්බේ චිත්‍රාගේ නෙවෙයි ප්‍රමිලා දේවිගේ. මොකද මම පෙන්ෂන් ගියේ යකෙක්ගේ මෙතනට ආවේ. උන්මාද චිත්‍රාගේ උපන් ලප දද කැලල් තිබ්බේ නෑ. උන්මාද චිත්‍රක තිබ්බේ නෑ. උඹ දැක්කද?
උඹ දීඝගාමිනීද උන්මාද චිත්තකේ මේ කකුලේ ලප කියලා නැහැ කියන්නේ. අනේ නිකන් පළයන් බය යන්න. ඔය ඕනම චිත්තකනේ කොට දැන් ඉන්නකොට තමයි ලප කුස්ත දඩ කියලා ලොක්කම වෙන්නේ. වාගෙන ඉන්නක ලස්සනයි. දැන් බම්බුවේ දැන් මේ පොරේ මං උඹට වැඳලා කියන්න. ඔව්. මට මේ වැඩේ කරගන්න දීලා සාද්ද නොකර පැත්තකට වෙලා ඉඳපන්කො. හරි මම පැත්තකට වෙලා නම් හැබැයි මට සාලිය කුමාරගේ චරිතය දුන්න නැත්නම් බලාගෙන. දෙන්නම් බං. ඔතන ඉඳපන් ඈ. මම මෙතනම ඉන්නවද? එන්න එපා. එන්න එපා. උඹ වෙන මොකටද කියලා ඇස්. එන්න එපා ඔයි. දැන් මේ ළමයා මට කියන්න බලන්න මේ අශෝක මාලා චරිතය කරන්න ඔය ළමයාට තියෙන මොඩ පසරවල මොකද ආයිති අශෝක මාලා චරිතය කරන්න ඔය ළමයාට තියෙන සුදුසුකම මොකක්ද කියලා. සුදුසුකම තමයි මගේ නම. සුදුසුකම තමයි ආප නම මොකද කියලා නම ආප. මොකක්ද ඔය ළමයාගේ නම? අශෝක මාලා. හරි අපි දෙන්න ගැලපෙනවා. අපි දෙන්න හරියටම ගැලපෙනවා. දැන් වැඩේ කරන්න පුළුවන්. වැඩේ පටන් ගමු. ඇයි උඹ සාලියද? නෑ මගේ මැද නම සාලියනේ. අයිසේ මේ නම් වලින් චරිත කරන්න බෑ. ඒකට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. බං හැකියාව. ඔතන ඉඳපන්. දැන් මේ ළමයා මට කියන්නේ ඔය ළමයා මේ පාසල් යන කාලේ හරිද? ප්‍රේම චරිත එහෙම කරලා තියනවද? මේකද බං ඒකනේ බං. මාස්ටර්ට කවුද ඔය කතාව කිව්වේ? අනේ මට කවුරුත් ඕක කිව්වේ නෑ ළමයා. මම මේ අහන්නේ පාසල් වේදිකාවේදී ප්‍රේම චරිත රංගපාලා තියනවද කියලා. වේදිකාවේදී නෙවෙයි. ඒක වේද බං. එහෙනම් මේකප් රූම් එකේ. වේදිකාවේදී නෙමෙයිද ළමයා? මේකප් රූම් එකෙන් වේදිකාවට එන්න කලින් ප්‍රින්සිපල් සර්ට අහුණා. ඉතින් ඉස්කෝලෙන් වෙන් කරා. එතකොට ළමයා චරිතෙට මොකද වුනේ? චරිතය හොඳ නැහැ කියලා තමයි යන්නේ. ඉතින් ඉස්කෝලෙන් අස් කරේ. මේ මාස්ටර් ඔය අතීත කතා වලින් වැඩක් නැහැ. මෙයාව තෝරගන්න චරිතෙට. හරිද? අපි කරමු. මම සාලිය කුමාරයා රයිට්. අපි වැඩේ පටන් ගමු. රීසල් පටන් ගමු. අපි කරමු. දැන් මේක ඩිරෙක්ටර් උඹද මමද? මමනේ. මොකද? නෑ උඹ. sorry උඹ ඩිරෙක්ටර්. හරි උඹ ඩිරෙක්ට් කරපන්කෝ. ඔබ පඬිත නොවින්දපන්. මේ නාට්‍ය චරිත දෙන්නේ මට ඕනේ විදියට. හරි උඹ මේ. උඹ චරිත තෝරපන් උඹට ඕනේ විදියට. උඹ මට කුමාරයාගේ චරිතය දුන්නේ නැත්නම් මං කුමාරයාගේ කුයන්න කපලා උඹගේ මාරයා වෙනවද දැනගන්නේ. අනේ මාස්ටර් මේ මට පොඩ්ඩක් මේ චරිතය ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නකෝ. මොකද මට ඕනේ මේ චරිතය පළවෙනි දවසේම මගේ ඇඟට ගන්න. නෑ ඇඳට ගන්න එපා. ඇඳට ගන්න නෑ බං. චරිත ගන්න ඇඟට. හරි. එයා ගත්තට කමන්නේ උඹ ඇඟට ගන්න එපා. හරිද? හරි උඹ ඔතන ඉඳපන් ඔබ. මාස්ටර් උඹට කියනවා මම මෙතන නවත්තන්න වෙන හේතුවකට. ඔතන ඉඳපන් උඹ මෙහෙට එන්න එපා. හරි. ළමයා මේ පළවෙනි දවසේම චරිතය ඇඟට ගන්න එපා. ඔයා ටිකෙන් ටික චරිතය අධ්‍යයනය කරලා චරිතය ඇඟට ගන්න. මේ හරි ඒ ඇඟට ගන්න ඒවා කරගන්න පුළුවන්. බබඩ ඉදා පැත්තකින්. ඕවා අධ්‍යයනය කරන්න දෙයක් නෑ බං. සාලියා සෝකමාලා චරිතේ ඕන පොඩි ළමෙක් ඕන බහූතේ දන්නවා. ඕක ගැන කරන්න. හරි. අපි පටන් ගමු රියසල්. මම තෝරගන්න චරිතේට. හරි. මම කියන්නේ. මට මල් කන කඩ ඉන්න කියන්නේ මං අස්සෙන් පිටේ එන්න. හරි බබා. දැන් මම යන්න ඕනද? ඉතින් හරි. දැන් සාහිය කුමාරයා කැලේ නැදින් අස්සයාගේ පිටේ මේමෙනවා. අශෝක මාලව දැකලා මෙහෙම ගීතයක් ගායනා කරනවා. හරිමි රාජසපා මම ඊට කලින් කරන වැඩක් තියෙනවා. ඔව්. ඔය ළමයා මල් කන්න බලන්න. කොට මිස්සල්. මං යන්නද අස්සෙව උඹ ඵලයන් ඉස්සල්. උඹ කියලා අස්සෙපිටේ වරේ. මම වෙන මොකක් හරි කරන්න හදන්නේ. හායි සාලි. ඔයාගේ දනේ ඔය ආශ්වයා ළඟදිද ගත්තේ? ඔය ආශ්වයාගේ පිට එනකොට හරිම හැන්සම් ඇතිනේ. ළමයා ඔය මොකද්ද කරන්නේ? මල් කඩනවා.
ළමයෝ ෆෝන් එකෙන් නෙමෙයි අතින්නේ මල් කඩන්නේ. ඒ කාලේ ෆෝන් තිබ්බේ නෑ. ඉතින් මාස්ටර් මෙතන මල් ගහක් නෑ. මල් ගහක් නෑ කියන්නේ ළමයා. මල් ගහක් තියෙනවා කියලා උපකල්පනය කරලා මයිමින් වලින් මල් කඩන්න. මයිමින් කිව්වේ මාස්ටර් කෙක්කක්ද? මයිමින් කියන්නේ මේ ළමයා කෙක්කක් නෙවෙයි. කෙක්කක් නෙවෙයි. මයිමින් කියන්නේ අභිනේ. අභිනේ මරන්න. සාලිය කුමාරයා එන්නේ බං මීමින්නගේ පිටේ නෙමෙයි. තඩි අස්සේගේ පිටේ. යකෝ බඩ කිව්වල තේරෙන්නේ නැහැ බං. අස්සේ කොයා ගන්න බැරුණා මේ ලී අස්සේ කොයා ගත්තේ මං. චිකේ රිලෙන්ජයි සාලිය අස්සේ පිටේ වරෙන් මං ගිහිල්ලා. කොහෙන් ඔයන අස්සේද බන්දල් දෙපන්. බඩ පිස්සු බම්බ වෙන මොකක් හරි කරන්න හදන. බඩ ඉතාලම අල්ලගන්න බෝ. මාස්ටර් ඔන්න මම දැන් මල් කඩන්න යන්නේ. ඔන්න කැඩුවා. චි චා චි චා චි චා චි චා. ඔය කඩන්නේ පොල්නේ ළමයා. හරි ඔන්න මම ආයි කඩනවා. ඔන්න බලන්න. ඔය තේගලු නෙලන්නේ. මල් කඩනව නෙවෙයි. මල් කඩන්නේ ළමයා ඔහම නෙවෙයි ඉන්නේ. මල් කඩන්නේ මේ මල ගාවට ගියා. මල කැඩුවා. වදියට දැම්මා. මල කැඩුවා. දැම්මා. කැඩුවා. දැන් බායාවද? දැම්මා. මෙයාට හරියට මල් කඩන්න කියන අස්සයක් ලොප් වෙලා ඉන්නේ. හරි. පොලයක්. මම මාංශ කරන්න බෑ. හරි. පොලයක්. මං කිව්වා වරේ. ආයන්න ඕනේ. මං කිව්වා වරේ ඵලයන්ට. හරි. දබා. හරියන්නේ. දැන් තමයි ළමයා එන්න ඇති. මල් කඩනවා කෑෙන්ද නේ. දැන් අසහාලිය කුමාරයා අස්සය පිටින් ඇවිල්ලා මං කලින් කිව්වා වගේ අස්සයගෙන් බහැලා මෙහෙම කියනවා. හරිනි රාජසපා මම ලක්දිවති නිසා සොඳුරු ලන්දේ මියුරු කත්ති ළමයා පණුවෙක් දෙක බලව වගේනේ. වසකටයි ආයි කියන සොඳුරු ලන්දේ මියුරු කතේ තොපහැර සැප නැතේ හරිමි රාජසපා මම ලක්දිවති නිසා එන්නද? සාලිය දැන් වරේ. ඔබ කිව්වා මේ වරේ. ඔව් දැන් නම් අස්සයක් ලොප් වෙලා ඉන්නේ. නවත බං. ඔව් හරි. දැන් ඔබ කියපන්. මූ කන්ට්‍රෝල් නැහැ. මොකද කියන්නේ? රසදෙප. අර ඔබ කියපේකද? ඔය කියපන්. පරණ යකෙක් සින්දුවක් කිව්වා වගේ මට ඇහුණා කියනවා. හරි. ඔබ කියපන්. ආයි නපල අස්සේ මයින් අස්සේ උසයි. බහලා කියපන්. ඉතින් බොහොම ඉදා. බොමට. හරිමි රාජසපා මම ලක්දිවති නිසා. හරිමි. මොකද්ද ඔය කරන්නේ? අනේ මේ උඹලගේ පරණ රෙකෝඩ් වගේ නේ මේ අලුත් කවර් වර්ෂන් එකක් මේක. ඒම හරියන්නේ නැහැ පරණ ඒවා. නෑ නංගි. හරිමි රාජසපා මම ලක්දිවති නිසා. සොඳුරු ලන්දේ මියුරු කතේ තොපහැර සැප නැතේ. හරි. අජයක දෙන්න ඵලයක්. ඒ සින්දුව ඉවර කරලා නෑනේ. අතෙන්ද ඵලයක්. දැන් සාලියෝ කිව්වහම අශෝක මාලා ආදරෙන් ඒ වගේම බයින් ආදරෙන් ඒ වගේම බයින් මෙච්චර බය වෙන්නේ මොකටද බං? සාලිය කුමාරයා යකෙක් නෙවෙයි ළමයා. නෑ සාලිය යකෙක් නෙවෙයි බය වෙන්න එපා. දැක්කනේ යක් කිව්වා. හරිද? ඔයා කියනවා ජාතිය මගේ බාල නිසා ආලෙට බියයි මං. මාස්ටර් මේ උතන ජාතිය මගේ බාල නිසා කියලා ඇයි එහෙම කියන්නේ? ජාතිය මගේ බාල නිසා. මේ කතාවේ හැටියට ළමයා අශෝක මාලා මේ රොඩි කුලේ අඩු කුලේ කෙනෙක් ඒකයි. ලෝකස් හාපෝ අපේ අම්මලා නම් ඕකට කැමති වෙන්නේ නැහැ. මට බෑ මාස්ටර් මට බෑ. අඩු කුලේ චී මට බෑ. නෑ ඉතින් අඩු කුලේ ඉතින් ලෝකස් තමයි ඉතින් අඩු කුලේ ඔකට ළමයා අපි මේ කසාදයක් හොයනව නෙවෙයි ඔයාට. චරිතයක් නේ කරන්නේ. ඒ වුණාට මාස්ටර් මේ අඩු කුලේ කිව්වා. මට බෑ.
ළමයා අඩු කුලේ වුණාට ඔයා පස්සේ රජ වෙලා රාජකුමාරිකාවක් වෙනවා. මාස්ටර් පස්සේ රජ වෙනවා නම් කමක් නෑ ඉතින්. ඉස්සෙල්ලා ඔක්කොම බලු වෙලා පස්සේ තමයි රජ වෙන්නේ. එහෙම තමයි උනේ පහුගිය කාලෙත්. හරි හරි සාලිය. දැන් වැඩි පටන් ගමු. කුමාර කියපා පාර. දැන් ආයි කියන්න ඕනේ. කියපා හරියට කියපා. දැන් ආසෙක පිට එන්න ඕනේ නෑනේ. ඕනේ ඕනේ දැන් ඕනේ. හරි. නංගි එන්න නංගි. බාරට වෙන්න දහන් ටිකක්. මෙතන සින්දුව කියන්න තියන් ඈ. හා. අර මොඩ් කර තමොඩ් කර කියමු. හරි මේ රාජසපා මම ලක්දිව 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 තීනිසා සඳුරු 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 ලේ මියුරු කතේ තොබෑව සපනතේ හරි මේ රාජසපා මම ආයි බෝල් කරා. හරි දැන් හම්මෝ හරිම ගෑවා. මොකද්ද බා? දැන් ඔය ළමයා කියන්නේ ජාතිය මගේ බාල නිසා ආලට බියයි මා කියන්නේ. ගසට කියන්නේ? ජාතිය මගේ මාස්ටර් මේ මොකද මාස්ටර් මේ? ඈ බල්ලෙක් නාවල අවුවකට ගැහුවා වගේ. hey master Boy. mage singing upset මොකද? singing upset සිංගින් අප්සෙට් කියන්නේ සනීපෙන් නැති වෙච්ච සැලලීනියෙක් වගේ. අප්සෙට් කියන්නේ ෆුල් අප්සෙට් නංගි. අශෝක මාලා මන් දන්නේ නැහැ. අනේ මන් දන්නේ මොකද්ද කියලා මේ. මම වැඩ කරන්න. ළමයා එන්නකෝ. මොකද වේදි කරන්න. වේදිකා නාට්‍ය නිලියකට තමන්ගේ හඬ හරි වැදගත්. අපි ඒක හදාගන්න වොයිස් ට්‍රේනින් කරමු. දැන් ඔය ළමයා කට ඇරලා කියන්නේ මට ලැජ්ජයි ලැජ්ජයි. මේ මාස්ටර් මං කියන්නද? දැන් උඹා කිව්වහම මෑ කටහඬ හැදෙනවද? නෑ හදලා ගන්න පුළුවන්. කමන්නේ කියන්කෝ. හරි. ගාම්බ වොයිස් ට්‍රේනින් කරන්කෝ. ළමයා මං කිව්වා වගේ කට ඇරලා කියන්නේ අනේ මට ලැජ්ජයි යන්නේ මාස්ටර් මම කියවන්නද? සාලියා පැත්තට පළකෝ. මං දන්නවා ක්‍රමසහ විදි කියවන්න. අතන ඵලය අතන ඵලය. හරි ඉන්න ඔබ ගියා. ළමයා වැඩ කරුවා. දැන් කෝ කට චුට්ටක් අරින්න. අනේ මට ලැජ්ජයි මාස්ටර් ලැජ්ජ වෙලමේ. ලැජ්ජ වෙන්න බා චුට්ටක් අරින්න. අර බලන්න නූත් කියනවා. කට චුට්ටක් අරින්න බලන්න. චුට්ටක් අරින්න තව චුට්ටක්. අප්පා ගෝල් පීස් මාළුවෙක් වගේ ළමයා. කට අරින්න කියන කට අරින්න ළමයා චුට්ටක්. කෝ කට චුට්ටක් අරින්න. චුට්ටක් අරින්න. චුට්ටක් අරින්න බලන්න. දලාවට කියන්න. දැන් ලාවට මම දැන් හයියෙන් කියන්න. 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 හරි. කියන්න. හරි සෝක් ළමයා. හරි සෝක් මේකේ හක්ක බලලා මොන හරි සෝක්ද? මොකද කරන්නේ? මොකද? හරි. මොකද කරන්නේ මේ? මොකද කරන්නේ? චන්ද්‍රානි දාන්න දොස්තර කෙනෙක් ඉන්නවා. අපි ඒකට කරේ. යන් මොකද මේ ආගන්නේ? Now we move on to the Quaranival finale, the most exciting event for tonight. Quaranival Bingo plus Quaranival Guess the Movie. Over to you, Akram. Thank you, Situli. Now, that was interesting drama as well. Hope you guys enjoyed the show. Now, with that said, why not move into the finale? Now, this is the most interesting games we have for you tonight. First off, we're going to start with Guess the Movie. So don't worry about the time. We'll start now. You have until 7:30 to put your answers into the Google form. We have more than enough time. Let's begin, shall we? Bina, let's play the first video for our contestants in order to guess that movie. Right, here we go. First movie. Guess that movie.
son. He took out a whole armada single-handedly. He was... With one arm, he was steering the ship. I want my freedom. But are you willing to pay the price your freedom will cost? Right, that was it for movie number 1. Hope you guys know the answer for it. I guess it's really easy. Just fill out the Google form or write it down on a piece of paper. Let's move on into clip number 2. Right, that was it for clip number 2. Can you guess that movie? And remember this, when you guess the movie, you have to guess the name correctly. And if it is a sequel, like I said before, you have to mention the sequel properly. Whether it's 1, whether it's 3, whether it's 2, mention the movie name, like I said, Fast and Furious, and then the sequel, 5, 4, 3, whatever it may be. Right, let's move on into clip number 3. Today, we will do mean things, and we will do them in style. Oh, hello. So that's it for the clip number 3, a 20-second trailer. But hey, if you guys are, someone who watches movies all the time, I don't think it will be that difficult. Guess that movie. And let's move on into the next clip. Clip number 4. In a room overlooking the river so I could paint. Finn, we had a fight last night. We said some things we didn't mean, but it's not over. It is over. Why didn't you write me? Why? It wasn't over for me. So that's the 20-second clip up again. Now then, let's move on into question number 5. We have to go back to where it all started. Where did you think I was all this time? We have unfinished business. My girls are the toughest girls in the world. Right, that's it for question number 5. Now then, here's question number 6. Can you guess that movie? So time's up yet again for question number 6. With that said, here's question number 7. So don't worry, for those of you who think that time's less, don't worry, we even have put pictures for you in the Google form, so you can still manage to guess it out. But hey, time is running short. Let's move on into question number 7. I too shall bestow a gift on the child. Curious little beastie. Bring her to me. I know you're there. That's it. And now then, let's move on into question number 8. So watch closely. We only play the clip once. This morning, he's 9 feet, pushing 1,000. What's happening to my friend? Are you familiar with genetic editing? Changes will be incredibly unpredictable. Is he the only one? Right, that's it. That was really quick, but time is time, and you guys need to guess it. That's the competition for you. Right, let's move on into question number 9. Welcome to the land of the dead. Stop to clean up! You gotta stay with me, boy.
machine then. You're all really out there. Agents at the Department of Family Reunions are available to assist you. Please be on the lookout for a living boy. Miguel, you're here. We're your family, mijo. So that's it. So hope you can guess what that movie is. Fill out the Google form or write down your answer in a piece of paper, and at the end, fill out the Google form. With that said, here's question number 10. Destroy any man who tries to take what I got. I'm gonna torture him. I'm gonna crucify him real bad. For the first time in my life, I'm afraid. Damn, Ron, come on! There's nothing wrong with being afraid. You thought I was tough? This jump will kill you. You wake up after a few years thinking you're a winner, but you're not. There is no tomorrow. You're really a loser. Well, I don't believe it. There is no tomorrow. Right. That was it for that. Now then, let's move on. I should mention this is a classic, and remember there is a sequel. So mention the sequel number properly. Is it 1, 2, 3, 4, maybe 5? Mention it properly. Let's move on into the next question. I'm Guy, and this is Belt. We need to leave immediately. The world is ending. What? Everything we're standing on right here will be gone. I'm calling it the end. Okay, Guy, now what? I can help you. Come with me. It's too far. I'll never live long enough to get there. Let's do it. So that was it for that. And let's move on into question number 12 now. Can you guess that movie? Right, that was it for question number 12. Now then, let's move on. Time is time. Question number 13, here we go. मैं चाहता हूँ मैं तेरे घर आके तेरे पेरेंट्स से शादी की बात करूँ। कैसे बना लिया तुमने इस घमंडी को दोस्त? भाव ही नहीं देती है। अपनी जर्नी का एक हिस्सा मुझे भी बना ले लिली। आज से मैं तुम्हारा कॉमरेड। तुमने कहा तुम हमेशा साथ रहोगे, पर मुझे. So that's the 20-second trailer for you. Now then, let's move on into question number 14. Can you guess that movie? Happy birthday. What are you? Right, question number 14 is also over. Right then, let's keep going at this pace. Another 20-second trailer is here for you. Question number 15. Can you guess that movie? So time is up yet again for that clip. Now remember, if you guys think that the movie clip isn't enough for you guys to guess the name of the movie or the sequel, the Google form also does have an image. So think hard. Let's move on into the next one. Question number 16. People with CF aren't supposed to get within 6 feet because we could end up catching each other's bacteria. You followed me. With the intent of introducing myself, I'm Will Newman. You're the kind of guy that ignores the rules because it makes you feel in control. Am I right? You're not wrong. You think that's cute? Do you think it's cute? There's no room. So that was that. We are more than half questions down. So let's move on into question number 18.
Sorry, question number 17, my bad. Somebody does something unspeakable to someone you hardly knew. You do something about it because you can. I mean, about a girl. 16 seconds. So here's another hint for you guys if you're finding it difficult. Remember, if the movie sequel is just one, if it's the first of the series, just mention the name of the movie. And remember, if you're finding it difficult as well, just type it in simple letters as well. Simple letters are acceptable. Right, let's move on into the next one. දහස් ගානක් පරණ පුරාවිද්‍යා කැණීම්වලදී ඒක හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඒ හඬ හැම කවුරුත් අතර ජීවත් වෙලා නැහැ. We being young. A very spooky trailer. Hope you guys didn't spook out, but don't worry. So with that said, let's move on into question number 19 now. Her own way of doing things. Perhaps she wants to change the world. Perhaps it's a world that needs changing. Come on. Unlike most well-bred ladies, I was never taught to embroider. I was taught to watch and listen. I was taught to fight. So that's that for that clip as well. So just 20 seconds. So let's move on into question number 20 now. Another 20-second trailer. साला हम किलर लोग का हार्ट सही जगह पर नहीं होता. मर्डर रिपोर्ट करना है सब. जिसने भी ये किया है वो कोई आम किलर नहीं है. आज का अंधेरा बहुत गहरा होने वाला है. किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा. किसी को नहीं. और खामोशी कान. So that's that. And here's a heads up for you guys. The next trailer is also a spooky trailer of a horror movie. Now then, question number 21. Here we go. What does it say? It said it wants to hurt you. When did it say that? Right now. Right, that is also up. With that said, now then, question number 22. Let's go. From, but I know where you are now. Welcome to the last place on the earth. I should let him have a minute. Doesn't look like he's ever seen snow before. How do you feel about an adventure beyond all maps? We could go, you and I, where no one's. Right. Then let's move on into the final two questions for the Guess the Movie show. Question number 23. Here we go. You should know one thing about me. I'm in the CIA. Are you joking with me right now? I got a plan. Might get us both killed, but if it works, it'll be a totally boss story. Cool? No, it's not cool. Cool. No, I said it's not cool. Right. So that's it for that question number 23, 20-second trailer. Hope you guys enjoyed it and hope you participants guessed that movie. Now, I would also like to remind you, those of you who just joined now, maybe, or join the stream right now, you can participate in our games by simply going to our website www.Quaranival'22solutions.com. Go to the top right corner, hit the game session tab, scroll down, and you can participate in our bingo as well as guess the movie. Right then, here's the final question for this event. So who are the players? Biggest drug lord in India versus biggest drug lord in Bangladesh. Some mythic shit, huh? It's a kidnapping. Drug lord's son. Clock's running at 16 hours. Proof of life as of 6 hours ago.
So that's up, sorry, time's up, and all 24 questions are done. For those of you who may have found it difficult to guess the movie, don't worry, the Google form has a bunch of illustrations as well to help you out. So take your time. You do have, you do have a few minutes left to fill the form out. And with that said, I would also like to mention that, you guys have a few more minutes to fill the form out. And now then, the moment you all been waiting for, I would like to officially begin Quaranival Bingo Night, where we bring you not just just a bit of fun show, but actually a game of luck. You guys can try your luck here, and maybe win it big in this event if you guys were unlucky in the previous events, right? So we do have a bunch of participants who want to participate with us. With that said, now then, I'm gonna roll the first bingo. Here we go. So the first number of the day is 2. Now, if you guys are wondering how this actually works, now the thing is, I'm in a PowerPoint presentation, and the PowerPoint presentation has numbers from 1 to 99. So what I'm doing is I'm actually shuffling those numbers around in this presentation by simply pressing the generate button. So with that said, I'm going to continue on. The next number is number 3. So don't worry, that's not a coincidence. That's a random number, and it's number 3. Here's a third number. The third number is number 6. Now, for those of you guys who are wondering how you could have played this, well, you had time from yesterday to actually fill out a Google form where you can create your own bingo card. And in the bingo card, you can put down 25 different numbers. And so with that said, the person to get all the 25 numbers in his card marked first. So we're actually going to mark it for you. And if you do happen to get 25 numbers marked before any other contestants, you're the winner of this game show. Right then, I think it's about time we move on into the fourth number of the day. So I'm going to give our participants some time to figure this out. Stay with us. Right. Let's move into number 4. Number 4 is actually number 1. So, wow, we're just getting close numbers. But don't worry, it's totally random. So, 2, 3, 6, and now 1. Hope you guys wrote those. Hope you guys marked out if you got any numbers, but we are also marking it for you. So give us some time and we'll be right back. Right now then, let's move on into the fifth roll of the day. And so we already have number 4. Give me just a second.
as you can see the screen, so this is how it is. Once I press this generate button, it's actually going to go to a random, it's going to shuffle the slides about. I'll just demonstrate it right now. So you see 5, 2, 3, and now I am going to go to slideshow and show you guys. So I press generate, and now I go back to the slide, and you can see the numbers actually changed around. So we are going to keep doing this. So the numbers so far are 2, 3, 6, 1. 2, 3, 6, 1. And now I'm gonna and also I should mention 4. 2, 3, 6, 1, 4. And now I am gonna roll the bingo machine once more. So this time I'll roll it once more. So again the same numbers. So we are having a bit of a technical difficulty. Give us just a minute and we'll be right back. Right, I'm sorry for the delay. We will continue with Quaranival Bingo now. So here's the 5th number of the day, and it's number 55. So number 55 is the 5th number. I'm sorry, 6th number. So that's the 6th number of the day. And so I should also mention I'm going to do this 30 times. If so, the person who got the most correct by the end of the shuffle, or if a person got 25 numbers all right, then he gets 2,000. But if he cannot reach the number within 35 draws, I made a mistake. Within the first 35 draws, if a person cannot get 25 numbers correct, then we will announce the winner as the person with the most numbers marked. Right. With that said, I'm gonna go back now. So number 55 was the 6th number. And here we go. This is 7th number. And it's number 25. So number 25 is the 7th number. So now then let's move back into the roll and let's move back. Let's go for the 8th number this time. So the 8th number is 35. So for those of you participants who got 35 in your bingo card, good job. With that said, let's go into the 9th number. So the 9th number is 33, actually, another very close number. So 35 and 33, we hope you participants got any of these numbers in your card. If not, don't worry, we're going to continue to roll the bingo machine. And if you do happen to get any of these numbers, you still have a chance to win it big. Right then, let's move back. And I'm going to shuffle it around once more. And the next number is 71. So this is the 9th number, and it is 71. Let's move back, and here's the 10th number. So the 10th number is going to be 88. Right, so 88 is the 10th number. With that said, now let's check with our participants. Right, so
not many. So I'm just going to continue to roll it, and we'll decide on the winners later. So here we go, 11th number, 95. So 95 is the 11th number, or 12th number, 82. So 95, 82. Hope you guys got any of these numbers right. And yeah, so with that said, let's keep rolling. So the next number is 68. So any of you who, so I'm sorry. So the next number is 68. Any of you who got it right, good job. Now then I'm going to go back and roll it once more. Number 7. So 68 and then number 7. Hope any of you got those numbers. With that said, so I'm going to just mention the numbers real quick. So the first number was number 2. Then it was number 3. Then the third number was number 6. Fourth is 1. Then 4. The sixth number was 55. The seventh, 75. The eighth, 33. The ninth, 35. The 10th, 71. The 11th, 88. The 9th, 95. The 10th, 82. The 11th, 68. And then the number that we had just now, number 7, which was the 12th number. Now then, let's move back. And I'm going to hit generate. And we got number 3. The 13th number is number 3. So the 14th number this time is actually 23. So number 3 and then 23. Oh, I forgot to, that's my technical difficulty. Sorry about that. So I'm just going to shuffle it again. We'll start off with number 13 once more. So number 13 is 47. And number 14 is 7. I think we already have 7. So we already have 7. So I'm going to do the 14th number once more. So I'm going to do number once more. 71. So that's the 14th number and it's 71. Right, I'm going to hit generate again. This is the 15th number and it's 97. 71 and then 97. Right. So now then here's the next one. And it's 55. 55 is the next number. I'm going to roll it once more. And we got number 8. So 55 and then number 8. So I'm going to move back. And now I'm going to start rolling once more. So here we go. The next number is 67. 67, and I'm going to keep rolling. 73. 67, 73. Those are our 2 next numbers. Right, let's keep rolling a couple more times. So generate, and the next number is 50. I'm sorry, there's, yeah, so the next number is 53. Gonna go back. And the next after that is 97. 53, 97. Right, so gonna move back and here we go. The next number is 34. And gonna move back and after that 83. So stay with us as we unravel more. 33, 83, these are the 2 latest numbers. Stay with us.
Right. Thank you all for waiting. And with that, we are actually 26 numbers down already. Let's move on into our 27th number for the day. And the 27th number is 46. I'm sorry. So that's the 27th number once more. So generate, and the 27th number is 57. The 28th number is 96. So right, I'm gonna move back. I'm gonna hit generate. I'm gonna yeah. So the next number is actually 50. I'm gonna roll it again. 81. So 50, 81. One more time. And 41. So 50, 81, 41. Hope any of you got these numbers. Right, let's move back and roll it four more times. I'm sorry, yeah, three more times. So next number is 2, and the next after that is 11, 2, 11, 4. So 2, 11, 4, those are the final 35, final 3 numbers. Now we reached 35 numbers. With that said, thank you for the participants for participating. And now I think it's about time we reveal the answers for the Quaranival Guess the Movie and Quaranival Riddles. Thank you all for participating. And with that said, now then I am gonna move on to Quaranival Riddles and show you guys the answers. Just give us a minute, we'll be right back. Thank you all for waiting. And with that said, now then I'm going to announce the Quaranival riddle answers. And then I'm going to go on to announce the winners of Bingo, Guess the Riddles, and Guess the Movie as well. With that said, I'm going to show the answers now. So for Quaranival Guess the Riddle, here are the answers. So the Carol Mystery, and the answer is actually 9 cows. So if you wrote the answer as 9 cows, then good job. Good job, you got the answer right. It's either 9 cows, you can even write the number 9 and it's still correct. This was the answer for the first riddle. The second riddle is, the answer for the second riddle is, yes, the donkey can. Hope you guys got the answer correct. Let's move on to riddle number 3. The answer for riddle number 3, you can slice my head, is an onion. If you wrote an onion, congratulations, you got it right. The answer for riddle number 4, if a man carried my burden, is it's a snail. So congratulations for those of you who got it right. The answer for question number 5, the forgotten world. Now this was a very interesting riddle, and the answer for this riddle was actually, she was born in BC, or else she was born in ancient Egypt. And the meaning of, because the years were going backwards, because in ancient times, before Christ, years were actually going backwards in the sense that 1880, and then 1879, 1878. So it kept decreasing rather than increasing as it is now, where we are currently at the year 2022, or the previous year was 2021. So that's that. And here's riddle number 6. The answer for riddle number 6 is
It's a coffin. So we got it right. Congratulations. Now then, the answer for riddle number 7, an invisible object is actually it's a sponge. The answer is I'm very sorry. The answer is it's paper, because sponge simply absorbs water, whereas a coin just drowns in it. But paper, if you throw it in water, it actually gets destroyed. So that's the answer for that. So the answer for riddle number 8 is actually a map. For those of you who got it right, congratulations. Now then, question number 9, force to be reckoned with. The answer is lightning. So the answer was lightning. And now here's question number 10. Here's question number 10. So the answer, if for the riddle, if I have a daughter, it actually is none or 0. If you type the answer as none or 0, good job, you got it right. With that being said, here's the answer for riddle number 11, what we all have, and the answer is table. Congratulations for those of you who got it right. And here's the answer for riddle number 12, an afternoon murder. So murderer is the chef. So if you wrote chef, you got the answer right. So the answer for riddle number 13, what we wish we had more of, is time. If you had more of time, you definitely wouldn't be sad. Now then, here's the answer for riddle number 14, a well-known traveler. So it's actually a stamp, because a stamp has gone around the world. You can see Russia, you can see Canada, but it never leaves the corner of maybe an envelope or a letter. Right, here's the answer for the second last riddle, a world beneath. The answer is actually something very familiar. It's the ocean. And now the final riddle of the day, the answer is actually man. In morning, or basically, morning represents when he was kind of born, he was born, and midday kind of when he's young, and evening refers to when he's old, when the sun is about to set, kind of when his time is almost up. So it's the man. The reality behind the answer is that it's a story about the evolution of consciousness. So like in the morning you're an infant, in the midday you're a grown man, and in the evening you're an old man. So that's just it's not literally referring to morning, midday, evening, but it's just referring to something more spiritual. Right, with that said, that's the end of Quaranival Riddles. Hope you guys enjoyed the show. And now I would like to also mention the answers for Guess the Movie. So the answers for Guess the Movie are, the answers for Guess the Movie, the first question, answer for the first question is brave. So you can write it in simple letters. The answer for the second question is actually Narnia 2. The answer for the third question is the Grinch. Fourth, it's the Notebook. The fifth, it's Black Widow. And the sixth is Suhadukoka. And question number for 7 is actually Maleficent. For 8, it's Rampage. For 9th, it's Coco. For 10th, it's Rocky 3. So you should mention the sequel correctly. For 11 is The Cruise. For 12 is Despicable Me 3. For 13 is Dear Comrade. For 14 is Bumblebee. For 15 is Fantastic Beasts and Where to Find Them, or Fantastic Beasts 1. So question number 16 is actually 5 Feet Apart. And for question number 17, it's The Equalizer.
I should also mention the answer for question number 18 is actually the horn. You guys might have known this. And the answer for question number 19 is Enola Holmes. The answer for question number 20 is Malang. And the answer for question number 21 is Conjuring 2. The answer for question number 22 is Call of the Wild, while the answer for question number 23 is Central Intelligence. Finally, the answer for question number 24 is Extraction. Now, with this said, we're going to take a short break. Stay with us as we are going to announce the winners of the music session and the winners of the game night, guess the riddles, guess the movie, bingo, and we are going to announce the winners of PUBG. So stay tuned with us. Don't go anywhere. Right. Thank you all for waiting. For those of you who are here, now I'm going to announce the winner of PUBG. So the winners of PUBG are, the team that won it big is none other than Death Killers. So congratulations, Death Killers. You won 2,000 rupees in total. Hope your teammates share it well. And
Yeah, congratulations. Now then, here's the player with the most kills. So the we have two MVPs, I should mention, both of whom will get 500 rupees. So the first MVP is Neonaj. Congratulations to you. And the second MVP is Dexter. Congratulations, Dexter. Here's your 500 rupee cash prize. We will send it to you within the day. So do not worry. Sit tight. We'll send you the cash prizes. The winner of right. So Rashmi, with that said, this was a fun ride. I hope many of our audience as well as participants enjoyed the show. Rashmi, why don't we announce the rest of the winners? ඔව් ඉතින් අක්‍ර මොන දැන් තමයි මම අපේ ඊයේ සහ අද දවස පුරාවට පැවැත්වුණු අපේ ඔක්කොම කානිවල් ඉවෙන්ට්ස් වල නිවන ප්‍රතිඵල සහ ජයග්‍රාහකයන් කවුද කියන එක කියන්න හදන්නේ. මතකනේ මම සැරින් සැරේ මතක් කරලා ඔයාලට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ඉවෙන්ට් එකේදී ඔයාලට පුළුවන් රීලෝඩ් දිනා ගන්න කියලා ඉතින් පොරොන්දුණු විදිහටම අපි ඔන්න අරගෙන ආවා ඉවෙන්ට් වල ජයග්‍රාහකයන්ට රීලෝඩ් බැස්සක්. ඉතින් ඊයේ දවසේ අපි අරගෙන ආව ෆනි ගේම්ස් දෙකක් එකක් ස්පොට් ද ඩිෆරන්ස් අනිත් එක පික් ද රයිට් කප්. ඉතින් මේ ඉවෙන්ට් දෙක වින් කරපු විනර්ස් ලව දැන් මම කියන්නයි හදන්නේ. ස්පොට් ද ඩිෆරන්ස් ගේම් එක වින් කරලා තියෙන්නේ තිල්ෂාන් පෙරේරා සහ වෙනුරි. ඉතින් ඒ වගේ පික් ද රයිට් කප් කියන ගේම් එක වින් කරලා තියෙන්නේ චමෝදි. අද දවසේ පවත්වපු ගෙස් ද රිඩල් ඇන්ඩ් ගෙස් ද මූවි ගේම් ඉවෙන්ට් එක වින් කරලා තියෙන්නේ සඳුනි සහ චමෝදි. ඉතින් ඒකම ඊයේ සහ අද ඕපන් කරලා තිබුණා බින්ගෝ නයිට් එක. ඒකේ විනර් තමයි නතාෂා වන්නියා රචි. දැන් ආලි නොයසිල්ලෙන් බලාගෙන ඉන්නේ අපේ කවර් සොංග් ඉවෙන්ට් එක වින් කරේ කවුද කියලා කියනකම් කියලා මම දන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ අය තමයි සොංග් කවර් ඉවෙන්ට් එක වින් කරලා තියෙන්නේ. පළවෙනි ස්ථානයේ හොෂාන් රුවන්ත. ඉතින් දෙවෙනි ස්ථානයේ සම ජයග්‍රාහකයෝ දෙන්නෙක් ඉන්න අපිට එක්කෙනෙක් කනිෂ්ක දීපනාත් අනිත් එක්කෙනා රෂාන් කහදුව ආරච්චි. ඉතින් මෙන්න මෙයාලා තමයි අපේ ජයග්‍රාහකයන් වන්නේ. සුබ පැතුම් ඔයාලා ඔක්කොටම වැඩසටහන අවසානයේදී අපේ සියලුම ජයග්‍රාහකයන්ට අදාළ මුදල් ත්‍යාග ලබා දීමට සංවිධායක මණ්ඩලයේ සූදානම්ව සිටින බව සතුටින් කියන්න කැමතියි. ඉතින් මේක තමයි අපේ ක්‍රේනිවල් 2022 වැඩසටහනේ අවසානයේ. අක්‍ර මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? Right. So thank you all for participating and thank you all for being here and watching our show brought to you by none other than 8th Batch ATH Travel and Tourism Management in Sri Lanka Technological Campus. So this was a show where we came up with thinking that maybe, rather than providing something like a webinar or, something along the line of a webinar, why not provide raw entertainment? And that's when we came up with the idea to provide something never seen before, an online carnival. So hope you guys enjoyed the show. This was brought to you by 8th Batch A of Travel and Tourism Management. And if do let us know in the comments below if you enjoyed it and if you want something similar to this in the future. Like I said, thank you all for participating. And this has definitely been a spectacular show. Have a wonderful day. Good night. And